friends, today's special எண்ணெய் கத்திரிக்காய் குழம்பு. நம்ம பொதுவாகவே எண்ணெய் கத்திரிக்காய் சமைப்போம். ஸோ இன்றைக்கி கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்டாக அது குழம்பா வைக்க போகிறோம். அது எப்படி செய்யுதுன்னு பார்க்கலாமா? வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். தேவையான பொருட்கள்: க்ரீன் கத்திரிக்காய் 7, பர்பிள் கத்திரிக்காய் 4 எடுத்திருக்கேன். ஊசி மிளகா, அதாவது சிவப்பு மிளகா 2, தக்காளி பழம் 1 நல்லா சிறுசாக சாப் பண்ணிக்கோங்க. வெங்காயம், ரெட் ஆனியன் ஸ்லைஸ் பண்ணிக்கோங்க 1, கொரியாண்டர் லீஃப் கொஞ்சமாக எடுத்துக்கோங்க. மைசூர் டால் 1 டீஸ்பூன், ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட் 1 டேபிள் ஸ்பூன், துருவிய தேங்காய் பூ 2 டேபிள் ஸ்பூன், ஸ்பைசஸ் பொருட்கள்: உளுந்து 1/2 டீஸ்பூன், கொரியாண்டர் சீட் 1/2 டீஸ்பூன், பிளாக் பெப்பர் 1/2 டீஸ்பூன், பெரிய சீரகம் 1/2 டீஸ்பூன், எள்ளு 1/2 டீஸ்பூன், சின்ன சீரகம் 1/2 டீஸ்பூன் எடுத்துக்கங்க. கடுகு 1/2 டீஸ்பூன், வெந்தயம் 1 டீஸ்பூன், கொத்தமல்லி கொஞ்சம் எடுத்துக்கங்க. 2 க்ரீன் சில்லி இல்லைன்னா சில்லி பொடி கூட நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் உரப்புக்கு. ஃபர்ஸ்ட்டு நம்ம எக் பிளான், அதாவது கத்திரிக்காவை பொரிச்சு எடுக்குவோம். அதுக்கு ஒரு சட்டி எடுத்துகிட்டு அதில் எண்ணெய் ஊற்றிக்கங்க. நான் கத்திரிக்காய் 4 கட் பண்ணியிருக்கேன். இந்த மாதிரி கட் பண்ணிடுங்க. ஸோ இதை நம்ம சுடான எண்ணெயில் போடுவோம். நல்லா வறுத்து எடுக்கணும். நீங்கள் எண்ணெயில் பொரிச்சு எடுக்கிறப்ப அது ப்ரௌன் கலராக நல்லா வேகணும். அந்த கலர் மாறினா தான் அது குக் ஆயிடுச்சுன்னு அர்த்தம். ஸோ இந்த ரவுண்ட் கத்திரிக்காய் கொஞ்சம் நேரம் அதிக நேரம் போடுங்க. பர்பிள் கத்திரிக்காய் சட்டுன்னு வந்துடும். இப்போ நம்மளோட கத்திரிக்காய் ஆஃப் குக் ஆயிடுச்சு. அந்த க்ரீன் கலர் ரவுண்ட் கத்திரிக்காய் டேக் டைம் பண்ணோம் குக் பண்ணுறதுக்கு. பர்பிள் கலர் சட்டுன்னு வந்துடும். ஸோ அதெல்லாம் நம்ம ஆஃப் குக் பண்ணி எடுத்துருவோம். ஸோ நம்ம பொரிச்சு எடுத்த கத்திரிக்காவை தனியாக ஒரு பவுலில் போட்டு தனியாக எடுத்து வச்சுருவோம். அடுத்தது நம்ம மசாலா ப்ரிப்பேர் பண்ணுவோம். அதுக்கு எடுத்து வச்சிருந்த ஸ்பைசஸ் பேலன்ஸ் இருக்கிற எண்ணெயில் போட்டுக்கலாம். அப்படி உங்களுக்கு எண்ணெய் பத்திரனாக்கா ஆட் பண்ணிக்கோங்க. சிவப்பு வெங்காயம் போட்டுக்கலாம். அதையும் நான் ஸ்லைஸ் பண்ணி வச்சுருக்கேன். கிண்டி விடுவோம். அது கொஞ்சம் நேரம் மாறட்டும். கொஞ்சம் நேரம் மாறின பிற்பாடு நம்ம அடுத்த பொருட்களை ஆட் பண்ணுவோம். அடுத்தது நம்ம தக்காளி பழம் போட்டுக்கலாம். தக்காளி பழத்தையும் நல்லா கியூப்பாக வெட்டி வச்சுருக்கேன். அதையும் போட்டு கொஞ்சம் வேக விடுவோம். ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட் 1 டேபிள் ஸ்பூன் போட்டுக்கிட்டேன். மைசூர் பருப்பையும் நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம். போட்டு கொஞ்சம் கிண்டி விடுவோம். ஸோ எல்லாம் நல்லா குக் ஆயிடுச்சு. பச்சை மிளகா ஆட் பண்ணிக்கலாம். பச்சை மிளகா நான் 2 பிளந்து வச்சுருக்கேன். அதாவது நான் ஊசி மிளகா தான் ஆட் பண்ணேன் உரப்பு வேணும்னு. துருவிய தேங்காய் பூ அதையும் நம்ம கொட்டி போட்டு நல்லா கிண்டி விடுவோம். தேங்காய் பூ கொஞ்சம் நேரம் மாதிரி வாசமாக வரணும். ஸோ அது வரைக்கும் நல்லா அடிப்பிடிக்காத அளவுக்கு கிண்டி விடுவோம். Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like, and find your limits, don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with open minds, people can change your life. A few friends with intent can help you feel alive. Find a passion, take some action, and with a little time, just be patient, make a statement, try to enjoy your life. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing, won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded,
is your chance to be ruthless. That is your chance to be ruthless. That is your chance to be ruthless. They don't wanna see me make it, they don't wanna see me care. Anytime I make some progress, I can see that they compare. I think everyone's against me, maybe something in the air. Am I paranoid? I swear a void is forming and they're scared. I walk a straight path, not many can say that. I like to play fast, cross me and there's payback. You better pray that I don't see your face at any place that I go. I know you hate that. I've been doing fine, I'm not wasting any more time. I live for the fight and the climb, and I think that the pain that's deep inside is what defines. So I won't give up, I'm gonna make it to the top. I don't care what's in my way, I swear I'm never gonna stop. I could fall flat on my face and I swear I will get back up, cause I don't deserve a thing and the road ahead is tough. They'll try to kick you while you're down, they wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt, they're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing, won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless. நம்மளுடைய எண்ணெய் கத்திரிக்காய், அதாவது எண்ணெய் கத்திரிக்காய் குழம்பு ரெடி ஆயிடுச்சு. கொத்தமல்லி போட்டு நம்ம இறக்கி வச்சிடலாம். இது வெள்ளை சத்தோடு சாப்பிட்டிங்கன்னா ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும். ஸோ வெஜிடேரியன் சாப்பிடாதவங்க கூட நல்லா விரும்பி சாப்பிடுவாங்க. ஸோ அவ்வளோ டேஸ்ட்டாக இருக்குது. அவ்வளோதான், நம்மளுடைய எண்ணெய் கத்திரிக்காய் குழம்பு இஸ் ரெடி. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுக்கா மறவாமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க, பட்டன் அமுத்துங்க, லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க. அப்போ தான் நான் டெய்லி போடுற வீடியோ உங்களுக்கு வந்து சேரும். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். காட் பிளஸ் யூ. லவ் யூ ஆல். டேக் கேர். Bye-bye.